How to Save a Dead Friend. Μαζί μας είναι η παραγωγός της ταινίας, η Ksenia Kapchenko. The producer of the film, Ksenia Kapchenko, is here with us for the Q&A session. So is there anyone who would like to get started with any questions or any thoughts that you would like to share? Κάποιος που θα ήθελε να ξεκινήσει με κάποια ερώτηση? You can raise your hands and the floor is yours. Ξέρετε τη διαδικασία, σηκώνετε το χέρι σας, σας φέρνουμε το μικρόφωνο. Ποιος θα ήθελε να κάνει την αρχή? I think they need some time. Okay, so let me be the first. Ksenia, can you tell us a few things about this experience working on this film with the director and telling this such personal story? Η ερώτησή μου είναι πώς ήταν γενικά η εμπειρία της ως παραγωγός σε αυτή την ταινία που είναι μια τόσο προσωπική ιστορία. That's my first film as a producer, and it's first feature-length film for Marusia, and actually we're friends. We know each other for 10 years, a bit more even. We have similar background at film school, and I was just magnetized with the story, because when she showed me the first sequences, I felt at once like magnificent intimacy between Kimi and her, and also like this is the film about love, tragic love, loss, and it's such a universal story. So it was my pleasure and great honor to produce this project, to fundraise it. And also one of the motivation was, I mentioned it like several times, but it's really important for me, that when Kimi passed away, Marusia wrote on Facebook, and the lines she wrote, it stuck with me, and it was, I felt how bitter she felt, and I felt that she has this necessity to tell this story. Είναι η πρώτη μου ταινία ως παραγωγός και είναι και η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους για την Μαρούσια. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ίσως πάνω από 10. Ήμασταν ήδη φίλες, δηλαδή, πριν κάνουμε την ταινία. Έχουμε παρόμοιο background, σπουδάσαμε μαζί στη σχολή κινηματογράφου. Από την πρώτη στιγμή που μου είπε την ιδέα της, με μαγνήτησε αυτή η ιστορία. Ήδη όταν μου έδειξε τις πρώτες σεκάνς, ένιωσα την μαγεία και την οικειότητα ανάμεσα σε αυτήν και τον Κίμη. Είναι μια ταινία για την αγάπη, για τη φιλία, για την απώλεια, για οικουμενικές αξίες. Ήταν μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω σε αυτό το project και να το χρηματοδοτήσω και να είμαι η παραγωγός του. Και μάλιστα αυτό είναι πολύ σημαντικό, θέλω να το αναφέρω, το λέω κάθε φορά στα Q&A. Όταν ο Κίμη έφυγε από τη ζωή, το ανακοίνωσε η Μαρούσια στο Facebook με κάποια δικά της λόγια και τα λόγια της μίλησαν πραγματικά στην καρδιά μου και ένιωσα την ανάγκη της να πει αυτή την ιστορία. Θα ήθελε κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Someone else who would like to make any questions? Παρακαλώ. Δηλαδή αυτή η περίπτωση είναι καθαρά ένα προσωπικό θέμα, δεν αφορά γενικά τον πληθυσμό. Okay. So is this a unique case? Is this just a personal story, or is it something to the wider population of the country? Well, I'm not that strong in the drug statistics or drug users, but I mean, the depression is quite common in Russia, and also among the teenagers, among young adults, and also grown-ups. And the problem is that very few people address themselves for the medical help and support. So now psychotherapy in Russia is not like booming, but is accepted. So people are not that ashamed to go to the psychiatrist and to ask for help and to take the medicines, but it's just a few years that it's being promoted.
but the rate of the suicides is quite high, yeah, unfortunately. Δεν έχω να σας πω πάρα πολύ συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την χρήση των ναρκωτικών. Αυτό όμως που ξέρω με σιγουριά είναι ότι είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά της κατάθλιψης, τόσο στους εφήβους όσο και στους νέους και στους ενήλικες γενικότερα. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ λίγος κόσμος τολμά να ζητήσει βοήθεια και στήριξη. Μόνο τα τελευταία χρόνια αυτό είναι πιο ευρέως αποδεκτό και ο κόσμος τολμά και έχει διώξει από πάνω του την τροπή και απευθύνεται σε ψυχιάτρους για να πάρουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Και επίσης και τα ποσοστά των αυτοκτονιών είναι εξαιρετικά υψηλά. Παρακαλώ. Γεια σας. Δεν έχω καταλάβει καλά τι ακριβώς χρηματοδοτεί μια παραγωγή, στην προκειμένη περίπτωση εσείς δηλαδή, κυρία Ξένια, σε μια τέτοιου είδους ιστορία. Πού ακριβώς βοηθάει οικονομικά για να γίνει αυτή η ταινία? Γιατί στα μάτια μας φάνηκε ότι δύο παιδιά που ζουν τη ζωή τους και την κινηματογραφούν. Απλά έτσι φάνηκε, αλλά είμαι πολύ περίεργος να ακούσω πού ακριβώς χρειάστηκε η βοήθειά σας ως παραγωγή και αν μπορείτε να μας πείτε πώς είναι σήμερα η Μαρούσκα, η κοπέλα. So I'm wondering what exactly the role of the production was in this film, and where did the funding go to? Because we have the feeling that this is a film, two teenagers, basically two young people filming their own lives. So can you tell us a few things about your role as a producer, and what was the budget, and if you can tell us what is Marusia doing at the moment? This film needed production because it's a personal story, and for Marusi it was quite difficult to distract herself from the material, and it took a while for us, for me to persuade her to be a part of the story, because before, she wanted to tell a story of Kimi, but she didn't want to be exposed. And when we started to work together, we just realized at once that it's a personal story, and if she wants to tell this kind of personal story, she needs to include herself. And for her, it was really difficult. So first we invented a name for her as a character, that she was that she was able to have this distance between her as a personal and her on the screen. And then we needed really good editor, and I know who is going to edit it, and Marusia also agreed on my choice. And he is Syrian, he is fluent in Russian, but he's based in Paris, and he should be paid according to the French rates. And it was not affordable for us just to pay him from our money. And we wanted to have good music in the film, to clear the rights and everything. In general, it cost quite a lot. So to have, for example, Joy Division and other music and all the rights. And we had quite a lot of editing weeks, and also the archives were of some of them of poor quality. So we had post-production in Norway at one of the best studios, I think, and they could raise the quality of the archives, so we could use them in the film. According to the budget, I have never replied this question, and I still do not know if I'm allowed to. So the fundraising. I wouldn't tell the numbers, but I will tell about the fundraising. So I think it's. I didn't want to raise any funds in Russia, and it was not possible due to the censorship in Russia. So I was lucky enough to get the funding from ITFE Bertha Fund. It's a Dutch fund. And we got their production fund. And also at one of the workshops, please stop if you need more. It's okay. At one of the workshops, I met the Swedish producer
who could fundraise the story in Sweden, and he was able to bring the Norwegian co-producer, and I brought French and also the German television as a partner. So everything together, it took 4 years to produce this film, almost 4 years, and like 12 years it was shot. And also Marusi should get her salary, get her paid, and yeah, all of us should be paid. That's why we decided to co-produce with other countries. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ταινία η οποία ακριβώς επειδή είναι πολύ προσωπική χρειαζόταν πολύ δουλειά στο κομμάτι της παραγωγής. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι αρχικά η Μαρούσια δεν ήθελε να έχει η ίδια στην ταινία. Ήθελε να κάνει μια ταινία που θα εστίαζε αποκλειστικά στον Κίμη, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον εαυτό της. Ωστόσο, εγώ πίστευα από την αρχή ότι και αυτή έπαιξε εξίσου σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία αγάπης, οπότε έπρεπε να εμφανιστεί και αυτή. Αρχικά είχαμε σκεφτεί να επινοήσουμε ένα όνομα για εκείνη, ώστε να τη βοηθήσει να κρατήσει τις αποστάσεις που ένιωθε ότι χρειαζόταν, αλλά τελικά παρουσιάζεται με το κανονικό της όνομα. Επίσης, είναι μια ταινία η οποία χρειάστηκε πολλή δουλειά στο μοντάζ. Αναθέσαμε το έργο αυτό σε έναν μοντέρ από την Συρία που έχει σαν έδρα το Παρίσι. Μιλάει πολύ καλά ρωσικά, αλλά έχει σαν έδρα το Παρίσι, οπότε έπρεπε να πληρωθεί και με τις τιμές του Παρισιού, με τα rates που υπάρχουν στο Παρίσι. Αυτό βεβαίως δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να το πληρώσουμε από τις τσέπες μας, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, θέλαμε να συμπεριλάβουμε όλη αυτή τη μουσική, οπότε χρειαζόμασταν τα πνευματικά δικαιώματα, για παράδειγμα τα κομμάτια από τους Joy Division και όλα τα υπόλοιπα μουσικά κομμάτια που ακούτε. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για το μοντάζ της ταινίας ήταν πολύς. Επίσης, αρκετά από τα αρχεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν κακής ποιότητας, οπότε χρειάστηκε πολλή δουλειά στο post-production. Το αναθέσαμε σε ένα από τα καλύτερα στούντιο της Νορβηγίας και αυτό έπρεπε να πληρωθεί. Αναφορικά με τα ποσά, νομίζω ότι δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω ακριβώς με αριθμούς. Μπορώ να σας πω όμως για τους πόρους από τους οποίους χρηματοδοτηθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση, να κάνουμε κάποια εκδήλωση για συγκέντρωση πόρων στη Ρωσία λόγω του καθεστώτος λογοκρισίας που επικρατεί, οπότε απευθυνθήκαμε σε ένα ταμείο χρηματοδότησης στην Ολλανδία. Επίσης, διοργανώσαμε κάποια εργαστήρια όπου ήρθαμε σε επαφή με τον συμπαραγωγό μας από την Σουηδία. Εκείνος με τη σειρά του έφερε έναν συνεργάτη από την Νορβηγία, είχαμε και συνεργάτες συμπαραγωγούς από τη Γαλλία, ήρθε και η γερμανική τηλεόραση, 4 χρόνια πήρε συνολικά η παραγωγή, 12 χρόνια συνολικά τα γυρίσματα, όλος αυτός ο κόσμος, όπως και η ίδια και η Μαρούσια και εγώ, έπρεπε να πληρωθούμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόταν η παραγωγή. Δύο ερωτήσεις. Η δεύτερη ερώτηση είναι μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω πάντα σε έναν παραγωγό. Άρα θα ξεκινήσω από την πρώτη. Βλέπουμε μια ταινία με έναν νέο, μπλεγμένο μέσα στα ναρκωτικά, με μια νεαρή, με διάφορα αυτοκαταστροφικά συναισθήματα, μέχρι και που κρεμάστηκε, όπως είδαμε κάποια στιγμή, από κάτι γάντζους, για κάποιον λόγο δεν ξέρω γιατί. Μια μπηχτή εικόνα η οποία δείχτηκε και σταμάτησε όπως ξεκίνησε. Δεν κατάλαβα γιατί και πώς. Θα το δουν κάποια στιγμή μετά από 6 μήνες, 10 μήνες, δεν ξέρω, θα προβληθεί σε κάποια τηλεόραση αυτή η ταινία. Θα τη δουν κάποιοι νεαροί, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα νύψια σας κτλ. Ποιο το δίδαγμα που θα βγει από εκεί μέσα? Πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση, και που ήθελα πάντα να την κάνω σε έναν παραγωγό, όπως είπα και πριν, είναι ποιος ο λόγος να επιλέγετε να γυρίζετε τέτοιου είδους ταινίες και όχι ταινίες που αφοράν την πρόοδο, την ανάπτυξη ενός νέου, τη μόρφωση ενός νέου
και τελικά την καλή του σταδιοδρομία, όπως οι περισσότεροι γονείς επιθυμούμε για τα παιδιά μας. Και φροντίζουμε γι' αυτό να τους δίνουμε ό,τι χρειάζεται για να φτάσουν στο σημείο που πρέπει να φτάσουν και όχι να αυτοκτονούν και να παίρνουν ναρκωτικά ή δεν ξέρω εγώ τι. Ευχαριστώ. Okay, so my first question is that this is a film, we have seen a film where a young man is well deep in drug abuse, meets a young man who has self-destruction tendencies and some very harsh images like the scene of hanging herself from the clinches. So I wonder, this film is at some point probably going to be screened on TV. And some young people will watch it. What do you teach through that film? And my second question, which is something that I have always wanted to ask a producer, is why did you choose to make that film, and why didn't you choose a film that would possibly focus on education, development, advance, and all those positive things that a parent wishes for their child? This film will be screened soon, for example, on German television, and I consider this film a very important piece for the education and also for a kind of honesty that it shows the consequences of the addiction and also of the self-destruction and also codependent relationship. And of course we have the, how you call it, age marker, yeah? Like from certain age, how you call it, age censorship. Yeah, of course we have age limits for the audience. And I'm coming from Russia, and I know my country, and I really want to talk about those topics which can somehow implement or have impact, social impact, you know, on the generation, on the audience. And as a producer, I work mostly with personal topics, and that's what I find interesting. I do not like, you know, some let's say, I do not call like general documentaries which we usually watch on TV fake or something, but I'm not that touched. Maybe later, once I will get tired from the personal stories, maybe I will switch into this kind of documentaries or Marvel movies, but still I'm young and I reflect on these topics. I want to talk about this because it's important. And these stories must be heard. Yeah. It's Arte. Arte RBB. Yeah. Πράγματι, η ταινία αυτή πρόκειται να προβληθεί στην Arte TV της, στη γερμανική τηλεόραση. Για εμένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ταινία που μιλά με ειλικρίνεια για πράγματα που αφορούν άμεσα τους νέους και την μόρφωσή τους και την καλλιέργειά τους. Είναι μια ταινία που μιλά για τις επιπτώσεις, τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εξάρτηση από ουσίες, οι σχέσεις συνεξάρτησης μεταξύ των ανθρώπων, οι τάσεις αυτοκαταστροφής. Προφανώς θα υπάρχει όριο ηλικίας, άνω του οποίου θα επιτρέπεται να προβληθεί αυτή η ταινία. Προσωπικά είμαι από τη Ρωσία, γνωρίζω πολύ καλά τη χώρα μου, είναι θέματα για τα οποία θέλω να μιλήσω στη χώρα μου, είναι θέματα που θεωρώ ότι έχουν έναν πολύ σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο και πρέπει να θυγούν. Επίσης ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τις προσωπικές ιστορίες, αυτό είναι το προσωπικό μου γούστο. Σίγουρα δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ γενικού ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να προβληθεί σε οποιαδήποτε τηλεόραση, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου επιλογή. Μπορεί αργότερα, όταν κουραστώ από τις προσωπικές ιστορίες, να κάνω στροφή προς κάποιο άλλο είδος και να επιλέξω κάτι άλλο. Ξεπερνώντας λίγο το κομμάτι του σχολιασμού των πολλών ψυχιατρικών επισημάσεων που έχει μέσα η ταινία, ας πούμε, αναφέρονται πολλοί ατομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί προσδιοριστές που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή τη χρήση των ουσιών, που είναι πολύ κοινός τόπος στους ειδικούς, αλλά νομίζω ότι έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να τα ακούει το ευρύ κοινό, σαν να παίρνει συνέντευξη. Μπορείτε, σας παρακαλώ, ελαφρώς πιο αργά για να προλαβαίνω να κρατάω τις σημειώσεις μου. Ευχαριστώ. Συγγνώμη.
Λέω ότι έχει πολλούς, επιβαρυντικούς παράγοντες που τους συναντούμε στη συνέντευξη με έναν ασθενή, ο οποίος είτε κάνει χρήση ουσιών, είτε έχει αυτοκτονικές τάσεις, και που ίσως να είναι κοινός τόπος για όσους έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς, αλλά νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους να ακούει το ευρύ κοινό, ειδικά με ντοκιμαντερίστικο στυλ, αυτούς τους προσδιοριστές. Ας πούμε το ότι χάνει ο πρωταγωνιστής τον πατέρα του πριν την ηλικία των 9 ετών, το ότι υπάρχει σε ό,τι αφορά την πρωταγωνίστρια ένα περιβάλλον διαζευμένων γονέων που παρόλα αυτά δεν εκφράζουν το συναίσθημά τους, είναι παράγοντες που για τους ειδικούς είναι κοινός τόπος. Νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους να τους ακούει και το κοινό αυτούς τους προσδιοριστές. Δεν ήθελα να σχολιάσω όμως αυτό, ούτε το γεγονός ότι στη Ρωσία, για παράδειγμα, το ποσοστό των αυτοκτονιών είναι εξαιρετικά ψηλό και ειδικά για τη Ρωσία του Γέλτσιν ήταν case report σε ό,τι αφορά την αύξηση των καταθλίψεων, του άγχους και της κατάχρησης των ουσιών σε όλη την παγκόσμια ψυχιατρική κοινότητα, και εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλοί δείκτες. Έχει ένα δείκτη αυτοκτονιών πάνω από 20 ανθρώπους ανά 100.000 κατοίκους, και η Αμερική, ας πούμε, αναλογικά να σκεφτεί ότι έχει περίπου 50-60.000 αυτοκτονίες τον χρόνο. Άρα το πρόβλημα είναι ανάμεσά μας. Άλλο ήθελα να ρωτήσω, αν πρόσεξα καλά στους τίτλους και δεν έκανα λάθος, η εταιρεία παραγωγής ονομάζεται Σύσυφος, ο οποίος είναι γνωστός στους Έλληνες. Έτσι, να θυμίζω τη μυθολογία ότι είχε τιμωρηθεί να ανεβοκατεβάζει ένα βράχο σε ένα λόφο, και είχε τιμωρηθεί διότι ξεγέλασε 2 φορές τους θεούς με το θάνατό του. Τους ξεγέλασε 2 φορές για να πεθάνει. Έχει κάποια σχέση αυτό με την ταινία ή ήταν η τυχαία η επιλογή του Σύσυφου? Αυτή ήταν η ερώτησή μου. I totally believe that it is extremely interesting the fact that we can see so many different aspects of mental health and all these factors that can actually affect a person who suffers from mental illnesses. And these are possibly things which are common sense for psychiatrists and psychologists, but it is very interesting that the wider audience can also have access to that information through that film. Such as, for example, the fact that that young man had lost his father at a very young age, or that young woman lived in a broken home and then her parents never expressed their feelings. Also, of course, it is extremely important to keep in mind that Russia is a country with extremely high suicidal rates. It has always been like that, especially during the Yeltsin period, with extremely high rates in suicidal tendencies, which is very shocking. But my point is a little bit different. I noticed that the name of the production company is Sisyphus, which comes from Greek mythology and has a very special story behind, trying to play a mockery on the gods against death. So was this coincidental or not? It was not coincidence. It was just Mario Adamson. He has Greek roots. I do not remember. Mario is second producer of the film, and he has Greek roots. I am not sure if his mother or father is from Greece, and he is a quite sarcastic young man. So he just called his company Sisyphus, but also a coincidence was that we have this special application where Marusi is touching the iPad. It's also called Voice of Sisyphus. So that was a Voice of Sisyphus. Okay. So voices. Voices, but it's a Voice of Sisyphus. And I think I didn't reply the previous question about what is Marusi is doing now. Yes. So Marusi is enjoying festival circuit because the film goes pretty good, and we have been selected to European Film Awards list, so we are waiting if we go further or not. But yeah, like our lives changed a lot since the breakup of war, and we both left Russia, and we are trying to, start our lives from the scratch, and Marusi will be probably based in Europe soon, so it's pretty chaotic, but I think she is already having her next project in mind, and hopefully we will work together. Όχι, η αλήθεια είναι ότι η παρατήρησή σας είναι πολύ εύστοχη. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ονομάζεται έτσι η εταιρεία παραγωγής. Ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως ότι ο συμπαραγωγός μου είναι ο Μάριο Άνταμς, ελληνικής καταγωγής. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι η μητέρα του ή ο πατέρας του από την Ελλάδα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά αυτοσαρκαζόμενο άνθρωπο που επέλεξε βεβαίως επί τούτου να ονομάσει έτσι την εταιρεία παραγωγής του.
Αυτό όμως που όντως ήταν τυχαίο είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή που χρησιμοποιεί στο iPad η Marusia που βλέπουμε με τα Pixel έχει επίσης την ονομασία «Φωνές του Σύσυφου». Να αναφέρω για την Marusia που με ρωτήσατε προηγουμένως και ξέχασα, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοδεία σε διάφορα φεστιβάλ ανά την Ευρώπη, γιατί η ταινία της χαίρει ιδιαίτερης επιτυχίας. Μάλιστα, έχουμε μπει στην τελική λίστα υποψηφίων για τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου και περιμένουμε την τελική απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι οι ζωές μας έχουν αλλάξει ριζικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Φύγαμε και οι δύο από τη Ρωσία, προσπαθούμε να ξαναξεκινήσουμε τις ζωές μας από το μηδέν. Υπάρχει αισιοδοξία όμως. Πολύ πιθανόν η Μαρούσια να έχει έδρα της από εδώ και πέρα κάποιο μέρος στην Ευρώπη. Είναι λίγο χαοτική η κατάσταση, αλλά ήδη έχει στο μυαλό της ένα καινούριο project και πολύ πιθανόν με τα χαράς να συνεργαστούμε ξανά. I just want to say that Senya's first film, long film, as a producer, and it's amazing, impressive that what you have done, I would say. If you look at the credits, all the funders and so on, so you have done your homework for the first film, and I'm sure that you, now living in Berlin, as I understand, will go far as a producer. You know, you have mapped the Western producers where they are and the rules of the game, etc. And the same for Marusia. I hope that it's more difficult for her because it's almost more difficult for the director than for a producer. But it's a very good, can I put it like that, business card to put on the table, because everybody will know that film. It will go to, I don't know, 100 festivals or something like that, and hopefully also to some television stations if they dare to show it. That's another question. So just congratulations and good luck. Thank you so much. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι η πρώτη σου ταινία. Είναι πραγματικά εκπληκτική η δουλειά που έχεις κάνει. Μόνο να παρατηρήσουμε τους τίτλους τέλους μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σκληρά έχετε δουλέψει για αυτή την ταινία. Πόσο καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ζεις στο Βερολίνο. Εύχομαι να έχεις μια λαμπρή πορεία από εδώ και στο εξής, να συναντήσεις άλλους παραγωγούς με τους οποίους μπορείς να συνεργαστείς. Το ίδιο εύχομαι φυσικά και για τη Μαρούσια. Φοβάμαι ότι για αυτήν θα είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί πάντοτε οι σκηνοθέτες έχουν πιο δύσκολη πορεία να διανύσουν. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτί για την πορεία σου από εδώ και πέρα. Εύχομαι πραγματικά αυτή η ταινία να προβληθεί σε πάνω από 100 φεστιβάλ, ίσως και στην τηλεόραση, αν είναι αρκετά τολμηρή. Το μόνο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια. You probably noticed that your name is among the special thanks because your input in the, and your feedback was really important to me and to Marusia and to the whole team. And also I wanted to mention that the first screening in Greece was in Athens, and there was almost no discussion, and there were no questions from the audience, and I'm really enjoying the Q&A. Just a short remark. Θέλω μόνο να σχολιάσω, να αναφέρω ότι δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά το όνομά σας βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους που απευθύνουμε ειδικές ευχαριστίες, γιατί ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η βοήθειά σας και όλα σας τα σχόλια μέχρι στιγμής. Και να πω ότι η πρώτη προβολή της ταινίας έγινε στην Αθήνα και δεν έγινε σχεδόν καθόλου συζήτηση, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα και το απολαμβάνω πολύ που μιλάω μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε. Thank you very much, Xenia. Thank you for coming. Congratulations on the film. Thank you for being here with us. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Thank you so much.